ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਯੂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈਵੀਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਂਪੇਨਸ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਬੈਲਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਐਟ ਦ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਬਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਆਊਟ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵੇ, ਰਾਈਟ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖਾ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪਾਟ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਆਲ ਸਟਾਰਟਸ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਫॉर ਅਸ। ਕਿੰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂ ਨੋ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਦੀ 110th ਮੇਅਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟਸ ਮੇਅਰ ਐਡਮਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇयर ਇਜ਼ ਏ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅੰਡਰਵੇ ਫॉर दैट ਸੀਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਗੋ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ 10 years back ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ as borough president, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ NYPD ਦੇ ਨਾਲ, he has been a member of this city's fabric for a long time. So ਇਹ ਸੁਣਨਾ, and of course these are allegations that yet to play out in court. ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, it's really disheartening and disappointing and raises a lot of questions. ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਫ ਇਜ਼ ਕੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਵਿਦ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ। ਲੋਕੀ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਨੀ ਫਨਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰॉ ਡੋਨਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮ ਸਟ੍ਰॉ ਡੋਨਰਸ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੋ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੀਗਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਕ someone from another country, you know, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰॉ ਡੋਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਅਕਿਊਜ਼ਸ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 8-9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਡੋਨਰਸ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਵਨ ਆਈ ਮੀਨ ਬਾਹਰਲੇ ਡੋਨਰਸ ਇਨ ਜਨਰਲ,
ਉਸ 8-9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਡੋਨਰ ਮੈਚਿੰਗ Eric Adams nu mili. Almost $10 million in taxpayer money was matched to that amount, jo almost $9 million overall campaign ne raise kita. And this is a pretty standard practice New York City de vich ke koi bhi candidate kisi bhi position le jado khadda hai, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਡੋਨਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨਰ ਮੈਚਿੰਗ ਫੰਡਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੋਰ then jo vi ਉਹਨਾਂ ਦਾ amount ਉਹਨਾਂ ਨੇ raise ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ. This is to help with local elections, ਛੋਟੇ candidates ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ enough donor ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ. But the point here is the reason that this is illegal is because ਇਹ allegation accuse ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 8-9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀਗਾ ਜੋ donors ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ illegal funds ਵੀ ਸੀਗੇ. straw donors ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ bad actors ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਰਪਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ. ਉਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਡਾਲਰਸ Eric Adams ne litte. This is one of the allegations, and of course this is a pretty serious allegation. Campaign finance de taur te jado vekhi jaye, it's taxpayer money we're talking about. ਸੋ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੇਅਰ ਦੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਲਾਈਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਬਿਗ ਮਨੀ ਐਂਡ ਰੀਸੈਂਟ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਦੈਟ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਡੋਨਰਸ, ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਡੋਨਰਸ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਡੋਨਰਸ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੋਨਰਸ Eric Adams to piche hat rahe hain because of all of the allegations against him. Jide karke Eric Adams shayad aap di zimmewariyan bhi nahi nibha pa rahe. I mean, you cannot fight various cases and run a city like New York. It's simply just not practically possible. And ehe asi एक real time scenario play out ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ. So who are the folks running? Once again ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਨਾਂ already announce ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ. But let's go over the current candidates. If you look at the next headline, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ you know, we have these 4 notable individuals. Of course, I have some exciting news that's going to add to this lineup. But so far we have Brad Lander, jo ke controller reh chuke hain, city's left-leaning comptroller is vele, and left-leaning more progressive. Inna di pledge homelessness de khilaf hai. New York City de vich homelessness da ek bahut vadda mudda haiga. Mental illness de naal judya hoya hai, average citizens di safety de naal eh mudda judya hoya hai, and of course it does affect, of course, you know, migrant crisis de naal bhi judya hoya hai. So eh ek bahut vadda mudda hai. Scott Stringer jo ki ek former city controller reh chuke hain, who's focusing on affordable housing. Once again, affordable housing koi sirf New York City da akele da issue nahi hai. This is an issue jo pure mulk de vich asi vekh rahe hain ek priority de taur te. Is election de vich bhaਵੇਂ ਵੱਡੀ ਰੇਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਰੇਸ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. However, Scott Stringer was accused of sexual misconduct. So dekhde hain ki oho allegations kis tarah ina di campaign nu affect kardiyan han. There's Zelnor Myrie jo ki ek state senator hega Brooklyn to, and he is tackling the childcare issue, universal after school programs ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ. ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਜੈਸਿਕਾ ਰਾਮੋਸ, ਅ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਫਰਮ ਕੁਈਨਸ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ. So who is going to be entering this race? We know kuch vadde na asi expect kar rahe hain, like former governor Andrew Cuomo might be dropping into this race. Unna ne kafi indications dittiyan han ke oho vi mayor ਲਈ ਆਪ ਦੀ bid ਪਾਣਗੇ. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ officially ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ announcement
ਕੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦਿਸ ਕੋਇਨਸਾਈਡਸ ਵਿਦ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਰਗੂਬਲੀ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਵਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਸ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਬਿਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਨਿਊਯਾਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪੀੜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਜੋਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆਰ ਗੈਸਟ ਫॉर this evening, New York State Assemblyman Zohran Mamdani. First of all, Assemblyman Mamdani, so good to have you again. Sat Shri Akal, namaskar, welcome. Sat Shri Akal, namaskar. Thank you so much for having me. It's such a pleasure to be here. Such a pleasure. As always, I was just telling my viewers that we are announcing something new. In terms of the news you have to share with us, but your face, your name is certainly not new to our viewers at all. Fighting for the average New Yorker's struggles. We often have you on the program, but today you're here to share something extremely exciting. Assemblyman, what news do you have for us today? I am declaring my candidacy for New York City Mayor. I am launching a campaign to challenge Eric Adams and to become the next mayor of New York City and to represent every single person in this city, most especially those that have felt left behind by this current administration, left behind because they can't even afford to live in the place that they call home. So it's time that we have a mayor and a set of policies that puts those working class New Yorkers first to ensure that they can afford their rent, they can afford their mortgage payment, they can afford their childcare, they can afford to get on the bus, and that they can actually afford to go beyond just their basic needs and get back to a place that New York City is known for, which is that they can afford to dream. So well said. New York City is a city built not just by immigrants, but by the working class, the millions of folks who commute in every day to Manhattan, to Brooklyn, to Queens, that live in these boroughs in sometimes less than ideal conditions, that are raising families, sending their kids to school, paying taxes. And it's sad to see the city government not working or advocating on their behalf. It's even worse to see what we've been seeing, like you recently joined us to comment on the current city government kind of falling apart like dominoes, wrecked by corruption scandals, allegations, and ongoing litigation against Mayor Eric Adams, which has kind of put all of the city's very vital functions at risk. But I have to ask, Assemblyman Mamdani, you are not the first person obviously in this race. It already is looking to be a crowded race. We anticipate some more big names to join. We're sure when the time is opportune, we may even have former Governor Cuomo throw his hat into this contest. But there are certain specific policy points that you are advocating for, that when it comes back to those working class New Yorkers, the ones that make the city run, folks like our viewers right now, that really would make their lives so much better. I'd love for you to expand on that. Let's start with the rent, right? And housing costs is not something that is a concern just for New York or New York City, which is a high cost of living area. It's an issue across the country, prominently featured in all of the elections taking place this year. But what is your specific policy when it comes to alleviating the pain around housing cost and rent in New York City? Look, we have more than 8 million people who call New York City home. And of those, more than 2 million live in rent-stabilized units. And the mayor sets the rent for those units. And those units, which should be the bedrock of economic security for working-class New Yorkers, have instead become yet another place that New Yorkers are feeling the pain of being priced out. Because we've had a mayor that has raised their rent
by 9% and counting just over 3 years thus far. We haven't seen increases like that since a Republican was running City Hall. So what we need at the bare minimum is to freeze the rent for every single one of those tenants for the entire mayoralty, the first year through the 8th year. This is something that New Yorkers deserve so that they can finally afford to breathe a little bit more and not feel, can I make my rent in the apartment I've lived in for 20 years, especially if you're a fixed income senior and you're seeing your prices increase and you don't have any income that's coming in to match it. Certainly. And, when it comes to income, we're all, part of the job industry. We know that no raise or promotion, at least in the last few years, has been on track in terms of the amount of inflation we're seeing, in terms of keeping up with the amount of, how much more everything costs. And aside from rent, the other biggest area of expense that an average New Yorker just cannot escape from is the cost of childcare. You have to work, you have to leave your young kids somewhere. Even if your kids are in school, school is only half the day. Average New Yorkers, especially the lower income group, is working 12, maybe more hours a day, multiple jobs. What is your proposal regarding childcare costs for New Yorkers? My proposal is to make childcare free for every New Yorker from 6 weeks to 5 years. Wow. It is high time that we invest in New York City families and make it the easy decision to stay here to raise the kids that so many New Yorkers want to have. Right now, we're seeing that families with young children are leaving this city at twice the rate of other New Yorkers because they cannot afford the childcare. We're looking at annual costs of $20,000. When you make childcare free, it's not only critical for kids in early childhood development, it's also critical in that it provides parents with the flexibility to either retain employment or gain employment. And we've seen especially how that impacts women in the workforce, because so often it is women who face the burden exclusively of childcare. I'm so glad you pointed that out. It does fall as the primary or the main parenting duties do fall often on women. And unfortunately, at least in New York City, a single income household just doesn't make sense. So you do need both parents to work oftentimes. And so you have this undue or overwhelming kind of share of responsibilities on the woman. I have to ask a supplement question to that, Assemblyman, because there are so many folks who are fiscally concerned as well. It's great to say that childcare would be free for these ages. It sounds like a pipe dream, honestly. But how would New York afford that? How would the city government be able to fund something like that? So there are a few things I would say to that. The first is that we are losing an incredible amount of money by not providing childcare. We're looking at an annual cost of more than $2 billion in lost revenue because of the families that are leaving this city. So we have to know that just by pursuing the current course of action, we're losing more than $2 billion every single year. So what we need to do is understand that we are the richest city in the richest country in the world. And in this city and across this state, there's an incredible amount of wealth that is held by an incredibly small number of individuals and institutions. We have a lower corporate tax rate than New Jersey in New York State. There are many ways that we can increase revenue, and we will have to increase revenue by raising taxes on the wealthiest New Yorkers and corporations that do business in New York. Too often, working class people are priced out of things so that rich people don't even have to pay an extra dollar out of a pocket that is already full with money they made on the backs of those same people being priced out. So this is something that we can do. It's something that we must do. And we also saw in the previous mayor, Mayor de Blasio, went to Albany and secured additional funding from the state level as well as from the federal level for making
pre-K and 3K a reality. Now it's Right. time to bring that to 2-year-olds and 1-year-olds as well. I mean, it would absolutely be a game changer across the board, and even with 3K services, I'm a New Yorker as well. I live in the boroughs, and I've seen the overwhelming demand for these 3K seats, especially in certain areas, lower income areas, where the working class people live. They need this childcare, and it's easy to see how they could certainly benefit from having it even earlier. I'm glad you mentioned on how it would get funded, because oftentimes we hear electeds and candidates make promises when they only have concepts of a plan on how to fulfill them. So it's great to see that you have thought this through. There is a proper plan in place. Another area that you've been very active, a little while back, we shared a press conference, you and your cohorts, a progressive coalition of local electeds, tested a free bus service plan. So you have certain elements when it comes to public transportation that you also want to include in your formal policy platform. New York has one of the most robust public transportation systems in the country, arguably a model for a lot of American cities who are looking to put this kind of infrastructure in place. We need it here, certainly. We need more improvements to it. What do you propose regarding that? I propose making every bus free across New York City and making those buses fast, because New Yorkers right now are facing a public transit system, and specifically a bus system, that is one that is not deserving of a city of this nature. We have a world-class city. We deserve world-class public transit. Right now, what we have are the slowest buses in the country. And we have a fare that goes up and up and up. And while $2.90 might not seem like a lot to some people, 1/5 of all New Yorkers cannot afford the fare. Yeah. And what we saw by making one bus route free in each borough is that ridership increased by more than 30%, Wow. and that assaults on bus operators dropped by 38.9%. Wow. So often I hear from New Yorkers that their number one concern around public transit is safety. And we've found that by making buses free, we actually make them safer. And we know that we can do that while also making them faster, because the city owns the streets of New York. It's time we finally put those streets to work and actually used every single tool we had, so that a bus is not traveling at 8 miles an hour when we know that a New Yorker who's late can be walking faster than that themselves. Absolutely. And, it goes without saying, right now, the subways, have so many issues. And oftentimes, if folks rely on the subways too much, they're not taking advantage of the busing system. If the busing system could be improved or even made to be free, once again, that would take some of the pressure off the subways. It could arguably make service better across the board. And once again, it would be a boon to the average working class New Yorker. The millionaires and billionaires, they're not worried about childcare or public transportation, but the folks that run the city, they certainly worry about these things every day. So it's great to hear these as part of your plan and your policy platform. Assemblyman Mamdani, we always like to highlight the fact that you have South Asian heritage, you are connected to our community, and you represent this community, when you advocate for various policies. What would it mean for someone of your background to reside in City Hall, to lead New York City as mayor, should things play out that way? I think it would be incredibly meaningful. My mother's family's from Punjab. I am the first South Asian man elected to any office in New York City. And now I'm the first South Asian elected official running for mayor. And what we've seen is that this community, our community, has been one that has been a part of New York City life, New York City culture, and yet has been erased from New York City's political fabric. And it is ridiculous for me to say that I was the first, when South Asians have been here in this city for decades, helping to make this city what it is. Yep. And we've seen the consequences of that erasure, most especially in the taxi cab industry, where 40% of all taxi drivers are of South Asian origin.
But because we didn't have political representation and political power, the plight of those drivers was considered not necessary to address. It was considered as if their lives were disposable. And even as the suicides kept increasing, politicians only had words to offer people when what we really needed was a plan. And I think that what I've done in office, especially working with the New York Taxi Workers Alliance, protesting, rallying, getting arrested, going on a 15-day hunger strike, and winning more than $450 million in debt relief for those same drivers, is an indication of what it could mean if we had a South Asian mayor. You know, this mayor that we have right now, he said he would make Diwali a school holiday in the first 100 days of his tenure. And when he didn't, it was something that I brought up. And I said that this is a broken promise. And it was because of that accountability that helped him feel a sense of pressure that he needed to deliver these kinds of things. What if we had a mayor who didn't need to be pressured to stand up for this community and every community? Yeah. And didn't need to be reminded of not just our needs and wants, but our value when it comes to building this great city up. Once again, Assemblyman Zohran Mamdani, we are so excited to hear this wonderful announcement coming from your team, from yourself, in fact, on our network. Congratulations, you're officially in the race, in the running for Mayor of New York City. We wish you all the best of luck. Any closing words, call to action for our viewers, anybody watching that is concerned about the future of New York City? I would say, first of all, thank you for your time. Thank you for having me here. And to New Yorkers who are watching, I am going to make this case in every single borough across the city over the next many months. And I would love and appreciate your support and your interest. And you can find everything that you're looking for at our website, which is zohranfornyc.com. Wonderful. Once again, Assemblyman Mamdani, we wish you the best of luck. And I'm sure we'll see you again in the interim. But for tonight, have a great rest of your evening. Sat Sri Akal. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਮਮਦਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਬਿਡ ਲਈ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੁਝ ਵੀ ashmita@justbroadcasting.com, do reach out। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ and make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ registered ਹੋ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। It's only a few days away now। ਇਹ ਬਹੁਤ important ਇੱਕ election ਹੈਗਾ। register ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, make a plan and be ready to be a part of the process। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।